Buonasera ragazzi, buonasera, come va? Spero tutto bene, siamo di nuovo qui con una nuova intervista, il nostro ormai martedì intervistoso, che abbiamo inaugurato già da un bel po' e abbiamo già intervistato tante belle persone, tanti bravissimi attori, attrici, quindi sta andando alla grande e mi fa piacere che questo format vi stia fra l'altro anche piacendo molto da quello che posso vedere, dai feedback che ci lasciate, quindi grazie anche stasera per essere qui e stasera, come vi avevamo promesso, come vi avevo anticipato venerdì scorso, avremo un bel nano di grande presenza, di grossa presenza, di importante presenza. E avremo Bombur. Bombur è uno dei nani della trilogia dello Hobbit. Ovviamente avremo Bombur, ma in realtà avremo Stephen Hunter, che è l'attore appunto di Bombur. Quindi ragazzi, stasera sarà un'altra seratona. Fra l'altro stasera è la prima volta che intervistiamo qualcuno dallo Hobbit. The first time from the Hobbit. Sì. È la prima volta che intervistiamo qualcuno dallo Hobbit. Fino adesso abbiamo intervistato sempre attori, attrici, tecnici provenienti dal Signore degli Anelli. Stasera inauguriamo anche l'Hobbit. Allora vi vengo a salutare un po' in chat. Ciao Luca, ciao Davide, ciao Carmelo. Secondo me è uno dei più simpatici stasera. È uno dei personaggi sicuramente più particolari e simpatici, sì, anche se poi alla fine, se ci pensate, nello Hobbit lui non ha nemmeno un dialogo. Me lo faceva notare prima Kelly. Io non mi ricordavo questa cosa. Bombur nello Hobbit, nei 3 film, non ha nemmeno una linea di dialogo. Però è rimasto impresso come personaggio, ovviamente per le sue caratteristiche. E saluto tutti ragazzi, saluto Mastro Lorin, Onofrio, Pier, Guido. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. Buonasera a Manlienfeldenko Birga Pontazidis Frucchi. L'hai fatto apposta per farmelo leggere il tuo nick, giusto? Che buonasera anche a te. E introduciamo e salutiamo Pep. Buonasera Pep. Ciao ragazzi. Bentornato Pep, sempre dallo Scotland, giusto? Sempre lì sei. Freddissimo oggi, 3 gradi. Guarda, io adoro il freddo, quindi io potrei... Vabbè, anche qui sta facendo abbastanza freschetto, freschino effettivamente nelle nostre zone, però immagino che da te, Pep, faccia ancora più freddo. Ma mica c'è la neve lì da te? No, non ancora. Qui normalmente gennaio-febbraio è il periodo della neve, meglio. Sto lavorando tanto con la macchina, quindi spero di no, perché sto viaggiando molto, quindi no. Perché lì ci sono problematiche quando nevica? Cioè, come qui da noi? Sì. Siamo più abituati a livello anche di strade, sale, però fa sempre paura. Io sono di Polignano, per me è difficile. Io sono campano, quindi ti capisco. Per quanto io ami comunque la neve, il freddo, li preferisco sicuramente al caldo, però posso immaginare le difficoltà comunque. Infatti quando a me è capitato, anch'io non posso dire che non abbia avuto difficoltà. Diciamo che noi terroni abbiamo difficoltà con la neve, non siamo abituati, per quanto ci possa piacere, almeno al sottoscritto. Comunque, bentornato Pep, mi fa piacere di averti nuovamente qui con noi, ci aiuterà ovviamente il nostro Pep, come ha fatto la settimana scorsa, a tradurre, quindi a rendere fruibile a tutti voi, sia ai più esperti con l'inglese, sia ai meno esperti, appunto, vi aiuterà nel comprendere quello che Kelly e il nostro Stephen Hunter si diranno durante questa intervista. Allora, leggo qualche altro commento. Una scena bellissima con lui dentro il barile che uccide York, sì. Ma ripeto, lui, per quanto non abbia nemmeno un dialogo, in realtà è uno dei nani più apprezzati, anche dal sottoscritto. Ripeto, sarà soprattutto per le sue caratteristiche fisiche, comunque è un nano di una certa prestanza, di una certa potenza, presenza, quindi anche e soprattutto per quello è un nano che rimane impresso. Tra l'altro ci tengo a precisare che stasera abbiamo iniziato alle 10:30, semplicemente perché il nostro ospite era disponibile a quell'ora. Quindi non vi preoccupate, lo so che magari stasera ci saranno meno persone, perché ovviamente molti di voi stanno già dormendo, che domani si lavora e tutto il resto, però non vi preoccupare che già dalle prossime volte, quindi dalla settimana prossima, comunque dalle settimane successive, le interviste si cercheranno di fare sempre alle ore 21. Solo stasera è un'eccezione proprio per andare incontro alle esigenze dell'ospite. E saluto ovviamente Kelly.
good evening, Galli, good night. Good evening. Good evening, are you okay? Sì, Ok, buonasera. saluto i nostri amici a casa. Sì. La nostra Galadriel sta bene. Prima di iniziare, in attesa del nostro Stephen, like Stephen Hunter. King. Yeah. Right? Ok, sto migliorando la mia pronuncia, ragazzi. Dai, mi avete spesso criticato la mia pronuncia di merda di inglese, il che avete ragionissimo, perché la mia pronuncia è veramente orripilante, però la sto migliorando. Piano piano, datemi qualche anno e diventerò un madrelingua. Allora, leggiamo la bio di Stephen Hunter. Allora, la condivido con voi, la prendiamo direttamente da Wikipedia, andiamo molto sul semplice. Eccola qua. Allora, la ingrandisco un po'. Allora, Stephen Hunter, Kansas City. Oh, from Kansas City? What is the... Missouri, del Missouri. Yes, Kansas City, Missouri. Missouri, okay. Or the way we say it is Missouri. What? Missouri. Pronuncia. Missouri, ragazzi, non Missouri. Missouri. No, if you want to say it right, Missouri. È uno scrittore, giornalista e critico cinematografico statunitense. Aspettate un attimo. No, ho sbagliato. Sei Stephen Hunter. Quello è un altro Stephen Hunter. Eccolo qua. Questo è lo Stephen Hunter giusto. E infatti vi dicevo io. E lui è nato a Wellington. Pareva strano. This is why I send you things in advance. Allora, ho sbagliato io a prendere la wiki, ho preso un omonimo di Stephen Hunter, dell'attore che intervisteremo stasera. E allora, leggiamo la wiki giusta. Wellington, New Zelanda. Infatti là mi sono detto, ma è neozelandese l'attore, com'è possibile che parla di Missouri? È un attore e artista neozelandese, è conosciuto per l'interpretazione del nano Bombur nella trilogia cinematografica del regista Peter Jackson, basato sull'omonimo romanzo di Tolkien. Attualmente vive in Australia. Sì. E oltre alla trilogia di Peter Jackson ha preso parte anche a Ladies' Night di regia di Bruce Martin qualche anno prima. Mentre adesso lui, ve lo dico subito, si dedica, lui in realtà prima di fare l'attore, quindi di interpretare il ruolo nello Hobbit, ha lavorato come voce fuoricampo, come doppiatore, come in vari altri ruoli comunque nel campo cinematografico, soprattutto in Nuova Zelanda. Infatti una delle domande che Kelly gli farà sarà proprio il perché di questo passaggio dal mondo del doppiaggio, mondo delle voci fuoricampo, comunque dal mondo del microfono, ok, al mondo invece della cinepresa, quindi al mondo cinematografico. Quindi andremo ad analizzare anche questo aspetto della carriera di Stephen Hunter. Va bene, allora leggo qualche altro commento. Mi sa che non ti conosce il signor Manlienfendenko. Sembra un'elfa. Devi sapere, Manlienfendenko, che la nostra Kelly qui si è vestita da Galadriel durante il Luca Comics, e non vi dico il successone che ha avuto, quindi io sono passato totalmente ero totalmente ignorato e lei era al centro dell'attenzione di tutti i fotografi che c'erano a Lucca. E per l'appunto stasera anche per me era più comodo questo orario. E ragazzi, allora ripeto, ci tengo a precisare, anche per chi vedrà ovviamente questa live, immagino molti in differita proprio per l'orario particolare, però è un po' più tardo, è un'eccezione stasera, un'eccezione dovuta ovviamente al nostro ospite, cioè il nostro ospite era disponibile solo a quest'ora. Tenete conto, considerate che lui vive in Australia a quanto pare attualmente, lo chiediamo, dovrebbe vivere in Australia, ma alla fine Australia e Nuova Zelanda stiamo lì, quindi c'è un fuso orario di 9 ore? No. 8? 10. 10 ore rispetto 10. A noi. Credo che sia il fuso orario. Sì, è uno ovviamente è una delle regioni che ha il fuso orario maggiore con l'Italia. Quindi potete immaginare che le difficoltà a trovare un orario che possa adattarsi sia a voi che all'ospite. Non è facile, anche perché, come sapete, stiamo intervistando per la maggior parte attori o comunque tecnici, artisti che vivono in Nuova Zelanda.
quindi c'è questo problema dell'orario, purtroppo c'è sempre, e non possiamo garantirvi di riuscire a intervistare i nostri ospiti sempre alle ore 21, dipenderà dalle loro disponibilità, proprio perché il fuso orario è abbastanza importante. Comunque noi ce la metteremo tutto, ovviamente, per cercare di andare incontro a tutti, però ovviamente la nostra priorità, ragazzi, è indubbio che sia l'ospite, perché innanzitutto dobbiamo mettere l'ospite a suo agio e soprattutto dobbiamo dare la possibilità di essere presenti qui con noi, altrimenti l'intervista non la possiamo fare. Oggi ti vedo carico con l'inglese, prima abbiamo domanda da fare? No, ragazzi, no. Noi stiamo costruendo ancora il curriculum del canale con le interviste, quindi meglio di no, meglio far fare tutto a lei. Look, ecco qui. I think he's arrived. Ok, allora ragazzi, sono orgoglioso di presentarvi Stephen Hunter. Good evening. Hey, how are you? Okay? We're great. How are you doing? Fantastic. Sunny Wednesday morning in Australia. Let me look. It's overcast, but it's not so bad. It's not so bad. Well, let me tell you, it's better than it is here in Italy here. We've been having the worst weather ever. We've actually had quite a few slides here on Ischia. Yeah. This past week, terrible rain. It's freezing cold. I think I'd prefer Australia these days. Yeah, it is pretty good. It was expected that we were going to have pretty bad rain, a really bad spring and summer, because we had a lot in the autumn time, but it hasn't eventuated, and it's been lots of sunny weather, and the gardens are growing, the grass is growing, so it's been fantastic. So I'm just tidying up my office. See, when I go on camera, I can actually see how much shit I have all over my room, which is usually quite considerable. So, well, welcome. It's so glad to have you. I'm Kelly. This is Frank of Hey, Valinor. And then obviously welcome from all of our guests here. We're coming to you from Naples, Italy, but we have obviously our guests from all over Italy. And then we have Pep here in the corner. You might see him kind of above our screen. He's our translator. And so as we ask questions to you tonight, you'll see the questions appear below you in Italian. I'll be conducting the interview in English, but if we give a little bit of space and time for Pep to kind of jump in and translate, he can kind of summarize, and that way our audience can keep track of the great things you're relaying to us. no worries. People in the comment love the t-shirt. Yeah, so we're already getting comments about your Sons of Obi-Wan t-shirt. Cool. I was given this, and I've actually got where's my? I'll grab this off the back. Ragazzi, iniziamo bene, giustamente voi fra tante cose la t-shirt, giustamente. La voglio anche io, fra l'altro. And it's always important in times like this in our lockdown Zoom period, when we're doing like Zoom from here, just to make sure that we're always wearing pants. It's like so important. It's so good. I don't know. I'm not that fussed usually, but for the purpose of this, this was an honorary. You can probably see it, maybe, because it's all out of. There we go, right there. This certifies that Stephen Hunter has been granted the title of honorary member of the Sons of Obi-Wan Saber Academy. And then you've got the nice picture of the strangler beard there too. Yes, and so I've got this. I've also got I got a Boba Fett one as well. That they made for Tim Morrison, which was pretty amazing. Awesome. So, hey, Pep, can you chime in and kind of translate for the audience what we're chatting about? Sì, velocemente, lui ovviamente nemmeno il lockdown ha dato a lui l'opportunità di ricordarsi di vestire cose sotto che non siano pantaloncini, si scorda sempre, quindi si scusa di questo. E sì, ovviamente ha detto che fa parte, è un membro ufficiale dei figli di Obi-Wan, che ovviamente è riferito alla quindi sì, è un grande anche di quello. All right, Stephen, thanks for joining us. I want to be respectful of your time because I know you've got a busy day ahead of you, and we've got a hard stop at the hour time frame. So we'll just dive into some questions if you're ready. Yeah, fantastic. Awesome. So you began your career, interesting enough, in radio before you began acting.
where you worked in commercials and voiceovers in both Australian and New Zealand television. So how and why did you make that leap from the microphone to the camera? Look, I always think the camera was always something I wanted to do. I started off at school from maybe the age of 10 doing stage shows, doing, the little theatre, I did all the school productions. I think my highest achievement in high school was basically doing theatre productions I'm not too sure what the grades are in Italy, but in New Zealand, it was like Form 3 or sort of 13 or whatever when you started. So I did all those. And I wanted to be an actor right from the very start, but I don't know, when you're that age, sometimes that seems a bit unachievable. And I had a friend who worked in radio, so he got me a job in radio, and that's kind of how I started. And I learned to write, did a lot of typing. I was a production engineer. I mean, I've got this microphone, which is, I probably should be plugging this in, but it's I've got a studio behind me. I don't know if you can kind of see. There's a few. Actually, I'll show you some of these. Ooh, great. We've got a little bit of blurring out in the background, so I'm not sure if we'll be able to focus in on everything. There you go. I'll get rid of that. So you can see some of the boys there. It's actually, there's Momoa there as well. He was at a convention we were at. Oh, that's great. Oh, yeah. So there's lots of Star Wars stuff, as you can see, but this is basically a voiceover booth. It is. Oh, I can tell now. So I do a lot of stuff. I'll just keep that there. That's fine. I'll do a lot of stuff there remotely. I've got a voiceover today. That's where I'm going straight after this in town. But most of the work I do is in my booth. So, it's a really good thing to do. Voiceovers. You learn about cold reading, and especially for acting, it's you just learn to process very small scripts because usually only 30 seconds long very quickly. So I mean, I love radio. I love the immediacy of it. I never did improv per se, but we certainly improved and did a lot of that kind of work on radio, and I did on air. I did a lot of sports. I'm mad on sports. I won't talk too much about the World Cup, obviously, but at the moment, that's something that I really enjoyed, and yeah, I love it. But and of course now I'm doing voiceovers, so I'm getting all the nice VO jobs, and I don't actually work in radio anymore. Yeah, Pep, with you. Sì, velocemente. Allora, il cinema o in generale la recitazione è sempre qualcosa che lui ha voluto fare, ha sempre avuto un'attrazione per la camera. Più o meno lui ha cominciato verso i 10 anni a fare qualche lavoro, diciamo, di stage e teatrale, però lui ha praticamente partecipato a quasi tutte le produzioni scolastiche fino all'età di 10-13 anni. Quindi lui ha sempre voluto fare l'attore, ha cominciato facendo radio, è stato coinvolto inizialmente con la radio, da lì la passione per il voice over, per fare diciamo il doppiatore o doppiare le voci di personaggi. A lui piace molto la tecnologia, è abbastanza tecnologico, ha fatto vedere il microfono e poi ha fatto vedere lo studio dietro, praticamente quel box dove ci sono le fotografie, lui lavora da lì, quello è il suo box di registrazione. Infatti dopo questa live lui poi ha un lavoro appunto di doppiaggio da fare, quindi lavora molto da casa, però sì, lui pensa che la voce poi aiuta anche nella recitazione, quindi è un buon esercizio. So just kind of well done, Pep. I just got to say, I talk really quickly, so well done, Pep. No, isn't that great? It's such a beautiful language. I wish I spoke Italian better. I do not. I'm terrible. I've got to be honest. I've checked you out. I've seen a few interviews of yourself earlier on today. And it was tough at the beginning, but then I kind of got used to your voice, so it's all good. Okay, Stephen, I don't know if you can sense this. Pep is in Scotland. And so while he speaks great English, he's got this really weird half Italian, half Scottish accent. So you might pick up notes of, Pep, chime in, say it a little bit in English again. Today was a very bad weather. It's very cold and it's very. I'm joking. It's very cold. Okay, I think I might nip out to the shops very soon. Do you want something? That's exactly right. I would love to do that, Stephen. I feel like I need to crack open a bottle of scotch, right?
It's great. Che li sta prendendo in giro Pep praticamente. Ma finiscila, smettila. Vai. Yes, No, as a follow-on, sorry to interrupt you. No. To the last question. So it's interesting to me. You did a little bit of theater in your younger years, but being in radio, doing voiceover, I mean, you can be barefoot, right? Like you can be comfortable. You don't have to worry too much about your body, what you're doing, what your facial expressions are. You don't have to have that awareness, right? And so did it feel natural to get in front of the camera though, all of a sudden on such a major film? Yeah, look, it was interesting because I did a lot of smaller roles beforehand. And also, clarify with when you talk about barefoot in New Zealand, all of my school photos, my daughter's 12, all of my school photos from like 12 and under, no shoes. Like we never wore shoes. Well, I only say that because I saw you jump up and you're barefoot now. Yeah, and it's freezing, and I still really don't like wearing shoes. So, yeah, like radio was great because it made me think on my feet. And being in the camera it was kind of a natural progression from all the theater stuff I did when I was younger and at school. The big difference was when I did my first camera classes, I was so big and theatrical, and my teacher was like, just cut it in half and then cut it in half again and less and less and less. Wow. And really since I've done that, I did one musical, one place where I worked when I was running a radio station, but I really only do screen now. I haven't done theatre for a long time. I teach. I've got a business called The Actors Coach. I've got an app, and I only teach screen. And that's kind of my love now. I just love the immediacy of it in regard to, you can do it anywhere. And I love the fact it's it's all about what's going on in here, in the eyes, which is funny because the eyes were the only thing you could see when I did The Hobbit. So it was all about what you're thinking and that reading on camera rather than playing anything or, right. But the funny thing with the Hobbit stuff was it had to be quite theatrical because we wore big prosthetics, and especially if we were outdoors, it had to be quite thick so it wouldn't melt. And Pete was always getting us to play it bigger, big eye movements. You have to have big movements, right? Just to get through the prosthetics, because we'd be there just acting our bums off, going, yeah, this is great. But there'd be nothing because of all the prosthetics. So we had to go bigger. So it's camera, but sometimes we had to be quite big and theatrical, I found. Interesting. Pep? Allora sì, lui ha fatto anche altri tanti piccoli ruoli, non importantissimi come quello di cui stiamo parlando, però lui non trova tanto problema, non vede questa tanta differenza tra il prestare la voce a un personaggio o metterlo in scena. Per quanto riguarda, lui dice che in Nuova Zelanda lui fino a 12 anni non ha mai indossato scarpe, è proprio una tradizione loro andare sempre giroscalzi, quindi in tutte le sue foto da bambino non ce n'è una con la scarpa, dai 12 anni. Quindi no, lui ovviamente l'unico problema che ha avuto all'inizio quando ha cominciato a fare più scena che voce era il fatto che lui tendenzialmente è molto teatrale, molto grande, molto energico, quindi gli dicevano sempre meno. Però in realtà questo l'ha aiutato molto a interpretare il ruolo del nano, perché avendo tanto trucco, Peter Jackson gli chiedeva sempre di essere più grandi, più grossi, quindi sempre di avere queste espressioni un po' più esagerate, quindi per lui è stato perfetto, non ha avuto nessun problema in questo. Perfect, Pep. Thank you. So before we dive too much into Bombur, what characteristics about Stephen Hunter make for an ideal dwarf? Oh, there's plenty. And each actor that was cast, there's so much of that actor in all of the dwarves. So much. Truly, that's interesting. Totally. Just to start with, we're all just a bunch of kids, essentially grown up. There's the old adage that, women mature and they grow and they evolve, whereas with men, we kind of just get taller and hairier. And the whole vibe in the trailer park, we all had our own trailers, and it was like being back at school. And, all the stuff that goes on at school. So for me, I love food. Actually, I'll show you. I've got a, this is Bombur's ladle.
Look at that! That was the ladle that was used for fighting a lot. The food fight. Oh well, see, there's a couple of things. There's like a lot of that was. Actual fighting then. Well, yeah, totally. It was totally for fighting, but also cooking. And this is a knife that was. Oh, look at that! And it's all bone, and it's all like. I mean, I don't know if it's real bone, but and all the detail on that is just extraordinary. And this is traditional. It's like it's leather over wood, which is how they used to make them. And like you can smell the leather. It's incredible. When you say how they used to make them, I mean specifically in New Zealand, like Maori stuff, just in general, like Middle Ages and when they first had these. Cool. I can't remember what they call them, scabbards or something like that, and they to put a knife into it was always wood because you couldn't have just leather, otherwise it would cut the leather. So to be wood to put the knife into, then the leather over top. So that they were fighting weapons, but also cooking. So I do all the cooking in my house. I love food, obviously. So they were two of the characteristics of being a dwarf. And I think as far as individually the dwarves go, I was walking in as, I've been acting for a while, but I was walking in with guys like James Nesbitt, Richard Armitage, Graham McTavish, of course, Ian McKellen, Martin Freeman, who are big names, right? And I wasn't. So I think my character of Bombur kind of matched that, I felt I belonged there, but I also knew there was a pecking order and there was respect, and I was really listening and watching everything that they do. I mean, I remember one time I went on set when Ian McKellen and Kate Blanchett were working, and we were off all week, and I just requested to go and watch them work, which was pretty extraordinary. So I guess that's a lot of me in the dwarves. Jimmy Nesbitt, who played my brother Bofa, is a character. He's kind of like the clown and the life of the party. Adam Brown is so much like Ori. Mark Hadlow plays Dory, is totally like Dory. I mean, his wig, he looks like the camp mother. I mean, I used to call him Mrs. Doubtfire because he just had this old lady wig, and he's such. Sure. And I love Mark. Mark's just beautiful and such a talented performer. But he had that kind of motherly way about him. So, and Graham McTavish is also like sweet and a really good friend, but he has this kind of impatient, sort of angry side to him that we used to. I could see that. But we'd do things to him to trigger that off. Like we'd be in a cafe and he'd order a coffee and he just like orders a normal flat white, and we go, I think they made an almond one for you, and he'd just get fired up. And they didn't, but we just like to poke the bear, So sure. But yeah, it was very close. And when they designed the dwarves, they had a few designs in mind, and then they cast us, and then of course they used our faces to really refine the look of the dwarves. And if you look at some of the beautiful design books by Daniel Falconer, like for each of the dwarves, there's 5 or 6 or 7 different looks that they could have chosen for us. I didn't realize that. So they really did tailor it to kind of what you brought to the character then. Yeah, absolutely. The image of the dwarf. Okay. Yeah, because we did a face cast, obviously, sure. where they put all this gloop on your face, and then they put plaster of Paris all over your head, and you're like encased, and then they cut it at the back, and that's your cast, and that was used for all my prosthetics. It was used for my stunt double, for my picture double, for my scale double. Everything was kind of used for that. And of course we had digital doubles as well. I went through the same process recently. I had a small role on Thor: Love and Thunder, and I had to get the same face cast, and I was like, I've done this heaps of times. That's great. Pep? Allora sì, un po' come altri membri del gruppo dei nani, è stato un passaggio e un'interpretazione per lui abbastanza facile, perché lui
è amante di due cose in particolare, che sono le armi medievali e il mangiare, quindi il personaggio praticamente era perfetto per lui. Infatti hanno avuto pochi problemi a relazionarsi con gli altri, c'era sempre tanto scherzo, infatti parlava di tanti scherzi del caffè, magari qualcuno chiedeva un caffè, un flat white, che poi era un'altra cosa, quindi c'era sempre questo, un po' è stato come tornare a essere bambini, no? Lui dice le donne maturano un po' più tardi, invece noi semplicemente cresciamo in altezza, ma non con la testa. Lui comunque è stato affascinato dalla produzione, ha raccontato un episodio, anche se lui era off a lavoro, cioè non lavorava, andava a guardare Ian McKellen e Kate Blanchett recitare, perché era semplicemente un regalo, no, per lui, semplicemente poter assistere a quelle scene di questi due attori. Per quanto riguarda il design facciale, a lui ha fatto uno scalpo facciale, su cui dopo si sono tutte basate le scene, sia per i doppiatori fisici che poi per le scene digitali, quindi ha fatto poca fatica lui a integrarsi col personaggio, perché c'è molto di lui nel personaggio che poi è andato a interpretare. Mm-hmm. So I understand, Stephen, you first auditioned for the role of Gloin. Yeah, but as we know, you landed Bombur. Looking back, are you glad you were Bombur? Was that a better fit? Oh, totally. And I think Philippa Boyne said it early on that Gloin was too glum for me. I auditioned in New Zealand. I flew over there. I went through my New Zealand agent, and I joined my New Zealand agent back. I rejoined them particularly to do this, and all the people that auditioned for the dwarves played Gloin. Okay. So there was like one generic dwarf audition. So I had a friend who's from Glasgow who helped me out with a Scottish accent. Hi. Yeah, he was a Ouija, and so he helped me with that, and I did the audition. I did 2 takes in Scottish, and that was fine. And then that was it. I didn't hear anything for 3 months, and then I got cast straight away from that. And I remember I was wearing all this old rag stuff, because a friend of mine used to do this run in Sydney called City to Surf. And it was like a 12-14k run, and we got dressed up as Braveheart warriors and with the face painted and all that. And I had this old thing there, and he got it and he cut it. And I had my hair all messed up. It's kind of like what it is now. Like, it was just totally like messed up like that, even worse. Yeah. And I took my jacket off and just got this look from the casting director. So I kind of looked like a dwarf. And at the time, I think even if you Google like Toyota Flying Fox TV commercial, there was an ad on a New Zealand TV at the same time that the casting director was aware of, which also helped. And she said to me in the audition, look, we love that ad and we thought he'd make a great dwarf. So that helped. In fact, it's one of your sort of more famous roles. Am I correct? Yeah, like it was very well known. It was a very well known in New Zealand and world famous in New Zealand, as they say. So guys, look that up. Google it, YouTube it. It's Toyota Flying Fox. Stephen Hunter. It should come up, right? Was that only in New Zealand and Australia at the time, or only New Zealand? Wasn't even only Australia. New Zealand. Okay, yeah. So that was kind of key in getting you that role of a dwarf, huh? Look, it all helps, and because I was on a flying fox with my shirt off, and I went in for that audition, and I thought, if I can't get a role as a dwarf, then I'm giving up acting. Then I can't do anything, right? And I did 2 takes, and then that was it. And and apparently, I was greenlit straight away. 3 months though, that's a killer. It's a lot. Look, there was a lot happening. There was the MGM were kind of falling apart. There was union stuff. There was a whole lot of stuff. Guillermo left. So yeah. So there was a whole lot of stuff that was going on. But I really thought I had a good shot. I prepared really well, and that's the thing. You just have to prepare, try different things. And obviously my audition was a bit more humorous, wasn't as straight as Gloin, and so they thought Bomber. Sure. Yeah. And then, of course, we did it, and then I had to learn
Irish, specifically a country Northern Irish, because I was playing the brother of Jimmy Nesbitt, and Jimmy, he can only sound like Jimmy, which is like a very country Northern Irish accent. So I learnt that pretty much after I was cast. No Scottish for me, so it was fine. And then I never spoke. Exactly. Well, we're going to get to that in a sec. Pep? Yeah. Allora sì, per quanto riguarda la domanda, no, lui è assolutamente contento di aver avuto il ruolo di Bombur. Però per quanto riguarda la domanda, Gloin era come il personaggio su cui tutti diciamo facevano questi casting, diciamo che si interpretava specialmente Gloin e poi basato all'interpretazione si andava poi a collocare il personaggio di un anno diverso. Lui per il ruolo si è preparato con un amico di Glasgow, appunto, quindi loro facevano questi casting molto in scozzese, usando questa lingua scozzese, e lui ha fatto questo lavoro praticamente in 2 takes solo, quindi in 2 scene lui ha ottenuto la parte, però ha ricevuto la notizia dopo 3 mesi, ha dovuto aspettare 3 mesi. Lui ha detto che un po' il ruolo, aver partecipato nella pubblicità della Toyota, come diceva Kelly, lo ha aiutato un po' nell'ottenere quel ruolo, anche nel modo in cui lui è e si è comunque presentato alle audizioni con questi capelli un po' sai, fuori non mi viene il termine italiano, cioè I'll have to find that commercial and put it on our Discord to share it, Pep. E quindi sì, dopodiché però lui ha dovuto affrontare la parte più con un accento irlandese, in particolare un accento del nord Irlanda. Però lui sì, si è preparato tantissimo comunque per la parte, perché la voleva a tutti i costi, era quasi un sogno per lui, quindi sì. Mm-hmm. So Stephen, you've done a lot of comedic roles. And so it seems like Bombur was really kind of a natural fit for you, given your experience there in comedy. From your perspective, what were your funniest scenes in the films? In any of the 3 films, and then were any of those scenes improvised? Yeah, there was a lot of improvisation. You know, we do certain things because I think the film itself was, you know, there were so many changes in the script, and the concentration was on the main characters, was on Thorin, was on Bilbo. You know, it was kind of Bilbo's story and Thorin's story. Sure. So a lot of times we were just in the background. But I think it's really important as an actor to always have something to do, even if we are in the background. So, you know, there were just moments, and I think I decide where my character was, where they sat with all the other characters, and then just do what I thought the character would do naturally. So, you know, because we weren't given direction for a lot of those things, there was 13 of us, so there was too many. He couldn't like give us all specific direction. The only time he would is if we were doing something that he didn't like, or he'd have another suggestion. But usually we just did it, and if he didn't say anything, then we just kept with it. Like there was a moment when there was a conversation with Thorin and Balin about Bilbo not joining the party, and I was meant to walk through with some food, and then Biffa was there, and it wasn't in the script, but I just stopped and gave him some food and just gave him a pat on the shoulder, because to me it was something that I would do, and it just kept a little bit of action going in the background. Eating the eggs was all improv. We spent such a great scene. We spent a long time doing the food fight, because we did it initially with Peter, all the dialogue, all the drama, and then a lot of the food fight was second unit with Andy Serkis. He was directing all of that, and I didn't realize that. Yeah, it was a rookie, because he shot his scenes in the cave, Riddles in the Dark with Martin. That was the first thing that was shot on the whole film, and then he went on to direct second unit. So, but a rookie mistake, because if you make a choice, you've got to be prepared to do it over and over again. So how many eggs did you eat? Maybe about 9 or 10. That's too bad, but yeah. And Andy goes, now put a whole egg in your mouth. I did that, and then at one stage Jimmy threw an egg, and I always get asked about it, if it's CG or how many takes, and he must have thrown about 3, and I think about the 3rd or 4th I caught the egg,
And then there's the reaction from the guys, and that's just us as actors, and they were reacting to the fact that that he threw an egg at my face and I caught it in my mouth. Graham McTavish at one point, Dwalin, he was stuffing something in my face, and then it wasn't working. And then at the end, he goes, "Why didn't you just go with it? I was trying to stuff a tomato in your mouth. Why didn't you just go with the flow?" And I was like, "You were stuffing it up my nose." He was stuffing it up my prosthetic nostril, and I was like that. So yeah, there was a lot of that there. There was practical jokes, like when we were in the Lonely Mountain about to do battle, we were all, getting our armor ready. And William Kircher had like a helmet that he was banging with a hammer. And just before each take, or one of the takes, Dean and Aidan, who played Feely and Keely, they took it and hid it. And so he was looking around for this prop that he was meant to have. And then he just started bashing it with his fist, which actually looked better. And I think the other one that made it probably mostly was when we were in the barrels at the very end of the big barrel ride. And that was an amazing day or a few days in the barrels. And then Pete goes, make sure that you go out backwards, because if you go out forwards, we won't be able to get, it's too hard to get out. I was either not listening or it was the wrong way, but I ended up going out forwards, which was ridiculous. And then there was two others actually trying to pull me out of the barrel because I couldn't get out. But that made it into the film. So it actually worked, so. It's certainly for Bombur. Yeah. Like, I think it was important not to try and, do too much to like steal a scene or, because we all got our moments, but there are certain things that you go, look, that's what my character would do. And then you do it. And, if he didn't like it, he'd tell you. So, and I think, I imagine if you were like Peter Jackson, it was a bit like herding cats with the 13 of you. Oh yeah. He said his biggest fear that he stressed the most was about having to deal with all the dwarves when making the Hobbit, and also for him to try and make them all different. Like that was his biggest fear doing the movie. But he did say, and he's on record saying it, that the biggest joy was working with the dwarves and having all the dwarves, and his goal was to make all of them memorable. And I think he did. That's fantastic. Pat? Sì, allora, c'è stata molta improvvisazione, perché ci sono comunque stati molti cambi nello script durante il film. Però lui, diciamo, i nani, a parte Bilbo o Thorin, o a volte anche Balin, loro erano più che altro nel background, erano più nelle retrovie, però lui sapeva qual era il suo posto, quindi ha mantenuto comunque quel tipo di attitudine verso il film. Poi ha parlato di qualche scena, e quindi riferendosi all'improvvisazione ha nominato sicuramente la scena del food fight, no? quando combattono lì al tavolo, e lì, nonostante sia stata girata tante volte, è comunque c'è stata tanta improvvisazione. Ad esempio c'era una scena in cui Thorin e Balin stanno parlando, lui doveva soltanto passarli da dietro, però istintivamente gli è venuto di mettere la mano sulla spalla, perché era proprio il suo modo di essere. Quindi per lui è stato molto tranquillo fare questa scena, perché si sente molto a suo agio nell'improvvisare. Poi c'era anche una scena di battaglia nell'Only Mountain, nella montagna solitaria, dove Feely e Keely avevano rubato praticamente una spada o un weapon, e quindi alla fine la scena è stata fatta senza quello, dove il nano praticamente Dwarwin andava di pugno invece che di arma. Una cosa interessante è che la scena del tavolo, dove c'è il mangiare, il cibo, che stavamo parlando prima, è stata girata da Andy Serkis in realtà, quindi una chicca che nemmeno io sapevo, quindi è una chicca molto, molto interessante. Quindi sì, è stato molto lavoro di improvvisazione. Di certo Peter Jackson aveva questa voglia di creare ogni singolo nano memorabile e diverso l'uno dagli altri, e questo secondo lui è stato il lavoro più importante che Peter Jackson ha fatto. And Pep, I would just mention this because this was the other thing I thought was really interesting that Stephen mentioned, is that Peter's greatest fear in directing the film was directing the dwarves specifically, the 13 separately, and making sure they were all memorable. So that was just an interesting tidbit.
Okay, he actually called us, instead of all the dwarves, he just called us the little bastards. I heard that. Sì, li Cap, chiamava, you gotta... posso dire? I piccoli bastardi erano chiamati i nani da Peter Jackson, perché erano un po'... Piccoli bastardi. I've actually got a sweatshirt with all of us on it, and it says, "I am a little bastard." That's great. Avevano una maglietta, ognuno di loro, con la scritta "Io sono un piccolo bastardo." Okay, so we talked about your specialty doing voiceover work. What's interesting to me is, even though that's really your area of expertise, you land a character that essentially has no dialogue. How did you manage to create such a memorable, impactful character without lines? It was interesting because when they first messaged me and said, "Look, we're looking to make Bombur a physical character and taking out the lines," and my agent was like, "Well, just hang on, because this is a big calling card." And then I was like, "Yeah, but I could either fight for like 4 or 5 lines with all the others, or Pete was going to create some really great physical moments." Of course, one of them was the barrel scene, which I'm only in about sort of 5 seconds. The rest is digital or my stuntman. And also the running, the Bombur running, like the blowing the big horn, the big goat's horn in Battle of Five Armies. Which, interesting enough, Bombur can haul tail. Oh yeah, and that was me running that particular day. The thing with these kind of films is you just have to be one step ahead. You have to look at the schedule and the script. And I was like, I think I'm going to be doing a lot of running on that day. So I had to make sure I was fit, I was stretched, I had enough sleep, didn't have too many beers because we were all on holiday, but we're on location, all of us. So lots of wine. So I was like, okay, I need to be in good condition. And then we did some running down the hill, and then I saw the shot, and we were going to be running straight across this plain towards these trees. Or, it wasn't set because that was somewhere else. That was Balon's house. And they had a buggy, and the camera was on this buggy, and that was going to be following me. And so I was like, this is my shot, and I need to be able to run as fast as I can. So I found out from the camera guys what the framing was. I was like, "Can you see my feet?" And they're like, "No." I was great. So I talked to the costume team and I said, "Can you please get my running shoes from the trailer?" And they brought them down because all the others were in the big heavy boots, which were basically, they were boots within these big costume boots. So they're quite hard to run on. So I had an advantage anyway. And then we were just lining up for the shot. And people were looking at me because, I'm not svelte, I'm not light, I'm certainly not built like a middle distance runner, right? I'm a sprinter, very fast over 2, 3, 4, 5 meters. But I decided I was just going to go for it. I did 3 takes. And before we did the first one, Peter, this is exactly what he said. He goes, "Okay, so we're running from the bear, from Bayon. It's life or death, so you just got to go fast. And you guys don't pretend to run fast. Don't pretend, because otherwise it's going to look silly. You need to really run as fast as you can. And Stephen, you just run faster. Action." And that's exactly how it happened. And we did 3 takes, and everyone was very surprised because they didn't think I could run very fast. But I was motoring. I just gave it everything. And if I didn't, they would have got a stuntman. I wouldn't have got the close-up. You just have to be prepared for anything. Sì, ovviamente è stato ha dovuto praticamente usare il suo fisico invece della sua voce, quindi per lui è stato molto importante essere sempre un passo avanti rispetto alla sceneggiatura. Lui aveva sempre questo bisogno di essere pronto, e poi ha nominato la scena della corsa. È lui che corre in realtà, quindi la scena è vera. Lui dice che non è uno sprinter, è più da media distanza. Però Peter Jackson ha dato questa indicazione: dovete correre tutti e non dovete far finta di correre, no, dovete davvero correre. Però a lui gli ha detto: tu devi correre più veloce di tutti. Quindi lui cosa ha fatto? Ha chiesto se i suoi piedi erano inquadrati, e
e quando i suoi piedi non erano inquadrati, lui appunto evitava di avere addosso questi stivali che erano abbastanza incomodi. Però lui è grato di aver preso questa decisione, perché in questo modo quando lui si vede nella scena appunto della corsa è lui, quindi non è stato utilizzato un Davo o un altro attore. Quindi quella scena, a dire la verità, è stata fatta con 3 takes, quindi è stata una scena comunque facile da girare. Però sì, a lui non è importato essere fisico, perché comunque lui è una persona molto fisica. Yeah, and we have a follow-on question from Chiro, where he says, "Hey, how was Bombur able to outrun all the other dwarves?" And I think your answer, Stephen, was A, I had my trainers on, I didn't have to wear the costume, and B was really the preparation. Yeah, and I think I was surprisingly fast. You have to remember that everyone kept saying how heavy my costume was, but the fat suit was basically a whole lot of like foam covered in fabric, and they were all connected by these thick strips of elastic and buttoned. So say for my arms, I had a forearm, I had an upper arm, I had shoulders, the legs were like, I had calves, I had my thigh muscles, I had a 2-piece butt, I had my moobs, my man boobs, and I had a big cheese for the stomach. So they're all separate, so I could move around. And I mean, they were really heavy. When it got wet, it was very heavy. At one stage, coming out of the barrels, I think my stuntman weighed himself, and we were wearing the same things, and it came to like 185 kilos. Good so grief. Really heavy when wet. But when it was dry, my actual clothes, I had a thin shirt and a thin waistcoat, quite a small bag. My backpack wasn't very heavy, and it looked big, but it wasn't as heavy as some of the guys. So, and yeah, preparation. I just, I knew that I could run pretty fast over a short distance at that time, and I knew it would surprise them because they wouldn't know how fast I could run. So, yeah. Sì, allora per rispondere alla domanda di Ciro, lui tutto è stata la preparazione, si è preparato tanto nel ruolo, però per quanto possa sembrare strano, il vestito, il costume non era tanto complicato da starci dentro, e lui riusciva anche a muoversi abbastanza facilmente. Praticamente aveva dell'imbottitura in ogni parte del corpo, che però erano separate, quindi aveva le braccia, la schiena, la pancia, ed era praticamente un'imbottitura finita con degli elastici che manteneva tutto insieme. Quindi non è stato un problema muoversi nel costume, l'unico problema era quando pioveva. Ad esempio la scena del barile, se il costume si bagnava, poteva addirittura arrivare a 195 kg. Quindi a parte quella scena del barile è stato abbastanza facile muoversi nel costume, quindi sì, la preparazione è stata la chiave però per me. One of our favorite audience questions is, did you get to take a souvenir from the set? And interesting enough, we've interviewed several actors from The Lord of the Rings, not from The Hobbit yet, but from The Lord of the Rings. And The Lord of the Rings was pretty closed set. Nobody was able to take anything home. It looks like you were able to take a couple things. Anything in addition to the spoon and the knife? Well, they were gifts at the very end. So we got presented with those. We also got presented with the very first Lego figure. So I've got the very first Bombur Lego figure. So we all got those. We weren't meant to take anything. Some people took things. My prosthetics team actually gave me a face that's like in a cabinet display. And also, I mean, I may have taken some like some long johns or something like that, or a pair of underwear or something that were just in the washing. You don't have the beard. I don't have the beard. No, I don't have the beard. I mean, there's some gold. There was so much gold in the caves. And I know some of the guys took some gold. I didn't take any gold because I'm just too much of a goody-good. But I know Jed Brophy took a lot of stuff. That was his character. He's got gold somewhere. So yeah, there was nothing really in particular from the set, but if anything was going to get taken, it would have been some of the gold in Smaug's cave. I actually got some gold from someone. They gave it to me at a convention. That I think they got this gold from the German premiere, or it might have been the Distillation of Smaug.
which was fantastic. We also got these rings, these thumb rings made. And the thumb rings are bronze, and they're like engraved in the inside. So that was kind of our, all the nine and Lord of the Rings got the tattoos. We got the dwarf thumb rings. The thumb rings. Do you all still get back together? The 13 of you? Do you have those moments where you come back together and hang out? Yeah, like probably not all of us, but like the last time I was in the UK was almost 5 years ago now, and I caught up with Jimmy Nesbitt, and I caught up with Adam Brown. I message Adam, and Graham McTavish has been to Australia. He was filming Preacher here, and we did a show called Supernova. But pretty much, I guess before the movies were released and just after, they did a show in Germany called Hobbit which was a convention in Bonn. And so they'd fly us all over for work, and we'd be staying in a hotel in Bonn for maybe 4 or 5 days. And I think at one stage there might have been about 7 or 8 of us there. So it's those kind of conventions that we catch up. Adam's been to one in Melbourne that I went to with him and Billy Boyd. So yeah, like we catch up with each other at those things. Obviously, the last 2 years it's been difficult to do anything. Sure. So, but yeah, like we're really close, and those friendships will just be forever now. Allora sì, per quanto riguarda la questione del souvenir, purtroppo nessuno in teoria ufficialmente era autorizzato a portare via qualcosa dal set. A lui è stato dato, oltre al coltello e al mestolo, anche un action figure in Lego del personaggio, quindi ognuno aveva il suo personaggio in Lego. La maggior parte dei souvenir presi dal set erano dei pezzi d'oro nella caverna di Smaug, però lui è stato bravo e quindi non ha ceduto all'oro, no, di Smaug, però la maggior parte invece degli altri nani invece hanno preso qualche pezzo d'oro. Per quanto riguarda la domanda se loro continuano a vedersi, c'è comunque un grande rapporto. Con qualcuno ho girato uno show chiamato Supernova, altri li ha incontrati un po' in giro per il mondo. C'è stato un incontro dove erano presenti 7 euro di loro all'Hobbit Con, dove era tra l'altro anche presente l'attore Billy Boyd. Però sì, sono in buoni rapporti un po' tutti. Ovviamente in questi ultimi 2 anni non c'è stata tanta opportunità di vedersi, però sì, sono tutti in buoni rapporti. Yeah, so you now, as you mentioned, you work as an acting coach in addition to all of your other screen time. Is there one takeaway from your time on The Hobbit, one piece of advice that you emphasize in your coaching? Look, I think it's probably leading up to that. I mean, I guess on the one thing I learned from doing The Hobbit is that don't rest on your laurels. Don't stop creating. When we were doing it, we had the trailer park we were all staying. We had the car, we had the drivers, we had we were given everything. And I think there was a sense for me that I'd made it. And there was a kind of relaxing. I wasn't active creatively out of that. I was partying, I was doing a lot of stuff. It was amazing, probably one of the best times I've had, but I think it's like always keep moving forward. And just because you do get a big job like that, it doesn't mean you're set for life. I mean, it certainly got me like a new agent in Sydney. It, I guess, opened doors to different casting directors. But I guess that's the thing. There's no true kind of path because you could do these big things and then suddenly you might be struggling for work. So I guess, you can't, I mean, you need to rest, you need to take time, but I don't think at any stage you want to be in that feeling like I've made it. Right. Because the next week you could be doing something completely different. And it did. It took me like a long time to get over that. It was such a massive experience, and the come down from it was massive, like the drop. And I think a lot of us felt it, that what do we do now? And is anything going to be better than this? And when we got back, my daughter was 2, and there's a lot to look forward to. And I know that the work I've done in the meantime, it's kind of like I was doing work to this level,
and then I did The Hobbit, which was up here, and now I've had to kind of build again. And you mentioned comedy roles earlier. I've done a lot of drama recently. I really enjoy drama. Comedy's natural. It's easy for me. I'm getting a lot of dramatic roles. I did a job called The Tourist with Jamie Dornan that was on BBC. I did a show called Reef Break that was probably more comedic in the States. And there's a lot of dramas I've been doing in Australia. So, I think just keep looking at the next thing. How can I improve myself? What can I do? And, the big thing for me for acting, for anyone, is persistence. And you just have to keep persisting. Now, that means persisting in trying to get what you want. Don't take notice of the no's, but also persistence in the work. And a lot of people, they see the rewards of this industry and the glamour, and they want it all now. Sure. And you can have that, but it takes work. And you have to always keep moving forward. It's kind of like I was on a ladder at one point in my career, and I wanted to get to there, and I wanted to get up here, but you can't just jump there. You just have to, and if you keep working, and you take the knocks and you just keep putting the work in, like any craft, like any job that anyone does in the world, the more you do and the more work you put in, the better you'll be at it. And that's when the rewards will come. And also just enjoy it, like enjoy the process. Don't stress yourself out trying to get somewhere and then suddenly, you're having a really bad time trying to get there. It has to be something you enjoy doing. Because if you enjoy doing it, you'll spend more time doing it, and you'll actually be better at it. Allora sì, la domanda di Kelly era relativa al suo lavoro. Lui è anche un insegnante di recitazione, quindi la domanda di Kelly era se cosa lui dal film dell'Hobbit portasse poi alla scuola di recitazione. Lui la cosa che insegna sempre, su cui sempre insiste, è che non bisogna mai accontentarsi, ma allo stesso tempo non bisogna mai esaltarsi, perché la sua paura più grande dopo aver fatto l'Hobbit è che ovviamente una volta che sei in cima, fai un lavoro così grosso, poi il tornare a fare degli show un po' più piccoli può essere destabilizzante. Quindi lui il consiglio che dà poi a tutti i suoi attori in divenire è quella di essere persistenti, ma soprattutto di divertirsi. Divertirsi sempre quando si lavora, ma allo stesso tempo concentrarsi, lavorare bene ed essere comunque pronti a sbalzi di livello, che comunque è normale per un attore. Per quanto riguarda invece altri ruoli, a lui piace molto fare commedia, diciamo che è quello che più riflette il suo personaggio, però non dispiace anche qualche dramma. Ha fatto qualche show per la BBC, uno chiamato The Tourist, che era un dramma e lui si è divertito a farlo. Quindi ovviamente la commedia è più vicina al suo carattere, però la persistenza è il consiglio più importante che dà ai suoi alunni. Yeah, so we've only got a couple minutes before you got to leave us. I want to get one last question in before we turn it over to some audience questions, because I know they've got some good ones as well. Have you had an opportunity? We just finished a big wrap, a big analysis on the Rings of Power. Have you had an opportunity to see this series? And what did you think? Yeah, I did. I loved it. I absolutely loved it. And, I think a lot of, I don't know what happened at the start with a lot of the reviews, but I sense it kind of suffered the same thing that we did with The Hobbit, because people instantly compared The Hobbit to The Lord of the Rings. Sure. And The Hobbit source material is younger, but the movies were targeted older because, in fact, and I learned this from Stephen Colbert, that Tolkien was going to rewrite The Hobbit with all the extra appendices and so much more information. He was going to rewrite it before he died, but he never got around to it. So we suffered from comparing it to Lord of the Rings, and they are two different kinds of films. So I think with Rings of Power, I saw comments, people like, oh, it's so slow to start with. But if you look at how television has evolved now, not only do you have multiple seasons, you've got like 8-hour-long episodes plus multiple seasons. You have so much time to flesh out the characters. If you actually look at the movies are quite kind of dramatic and theatrical in a way, and, very filmy. I found the Rings of Power to be a lot more real. You could really take a lot more time to get into the characters. But to me,
this is just my point of view, after being in that world and being a fan of the world, it was still that world to me. It was someone's take on it, and it was always going to be someone's take on it. And, you know, I don't think their job is to create a good, entertaining program. And someone even, I saw a comment going, like, as a standalone, it was great, but as part of the world, it wasn't. I'm like, well, but that's their job, is to do a standalone program. Personally, I thought it fitted in nicely. It answered so many questions. And as someone who knows all the, you know, mythology, it's I just thought it was fantastic. I really enjoyed it, and I'm looking forward to the next season. It's a shame they're not going to be back in New Zealand. They'll be in the UK, but I can understand why they moved. So and to your point, I mean, when you're comparing something like Rings of Power to The Hobbit or even to Lord of the Rings, I mean, with the advancement of technology and filmmaking and television, obviously it feels like you could have, there were decades right in between the making of those you know, separate films or pieces of TV. So you're going to get a different look and feel almost entirely. And you're going to have some of the classicists who really like the original look and feel and kind of more grittiness of the Lord of the Rings as compared to even The Hobbit 10 or so years later. Go ahead, Pat. Allora sì, a lui è piaciuto, la serie è piaciuta. Ovviamente sì, è un po' lenta, però diciamo che la televisione, gli show televisivi hanno un po' cambiato la tempistica, perché non solo si parla di tanti episodi, ma anche gli episodi stessi sono diventati abbastanza lunghi. Quindi ci dobbiamo un po' abituare a questo nuovo modo di affrontare un film o una serie. Comunque c'è tanto tempo e più tempo per conoscere il personaggio, quindi da questo punto di vista è una cosa positiva. Per quanto riguarda le review negative, purtroppo anche loro hanno avuto lo stesso problema quando hanno fatto l'Hobbit, perché c'era sempre comunque il paragone con il Signore degli Anelli, quindi è una cosa che lui comunque ha sperimentato sulla sua persona. Ovviamente a lui dispiace, anche a lui, che la serie non sarà più girata in Nuova Zelanda, purtroppo, però è abbastanza motivato e aspetta con ansia la seconda stagione. Okay, we've got 4 quick minutes. One quick question that we always, we're going to do this one first. All right. So are all the airborne dwarves Star Wars fans like you? You've got your Tatooine hat on. Love it. Oh, we lost sound. Let me just unmute myself. I love the hat because the true believers know what it's about. Yeah. I just like, it's a really cool hat. I'm not sure. You know, I'm a bit of a geek with Star Wars. I love it. And I was 8 or 9 years old when the very first movie came out. So I've loved every single Star Wars movie. You know, the prequels, but I still watch them. So, you know, I don't get involved in all the mixed feelings about it. I love all of them. I don't know whether they are. I assume some of them are. Some of them probably wouldn't care. There may even be some Trekkies in amongst them. I'm not really too sure. Yeah, I'm definitely a Star Wars fan. You can see all the Lego I've got. I've got the Millennium Falcon. I've got Yoda, and I've got an AT-AT. Oh yeah, we see it back there. And I've also got the Star Fighter. This one here. So I've got that. Very cool. And I got into Lego pretty much at the same time my daughter got into Harry Potter Lego. So. Well, and it's cool too to hear how Peter Jackson actually went to George Lucas a little bit for mentorship and how he filmed some of the films. We heard that from interviewing Rick Porras, so that was kind of a cool tie-in. And I think especially a lot of the miniature work, and there wasn't really miniature work in The Hobbit, but definitely for Lord of the Rings. You know, the things that they did for Star Wars for the original and all the miniatures were just incredible. It's interesting enough because in Sydney, Fox Studios is now Disney Studios. That's where we filmed Thor: Love and Thunder, and a whole lot of stuff had been filmed there. You know, Moulin Rouge, and you know, going back to even the Star Wars prequels. And I was in there the other day, and I noticed that Industrial Light and Magic, that they've set up shop in Sydney now. So, yeah. Pep? Sì, allora, a dire la verità, lui non è sicurissimo sul fatto che gli altri membri del cast siano fan di Star Wars. Lui sicuramente lo è da quando ha 9 anni.
è davvero un fan. Infatti ha mostrato già il Millennium Falcon, tutto fatto in Lego e altri oggetti. Poi ha detto che comunque la miniatura è molto importante anche nella cinematografia, quindi lui è stato sempre interessato nelle miniature, molto presente appunto in Star Wars e molto presente anche nel Signore degli Anelli. Quindi non sa degli altri, però la passione per i Lego è un'altra sua passione, come quella per sua figlia per Harry Potter. Stephen, I know you got a hard stop right now, so we want to let you go so you can run. Oh, yes, sir. We'll do one more. Oh, fantastic. Okay, so the last one, and this is the one we always ask all our guests, thank you for making time for that, is what is your favorite Tolkien character? So it can be from any of the books. Favorite character, go. Wow, that's a big question. I always get asked, what character would you like to play at conventions? And I always say Galadriel, obviously. That's my character. And I think Galadriel is just such an awesome character. I think it would have to be Gandalf, and because he's wise and he's fun, and it also because Ian McKellen is probably the coolest person I've ever met. This is a man who only came out as gay at the age of 50. Yep. And, I don't think I've ever met anyone so comfortable in his own skin. And playing Mother Goose right now, by the way, in a theater production. Like, how cool. Of course he is. And he was so great and he was so generous. He'd put on lunches at his house, and we lived around the corner where my daughter was very young. And he was just amazing, and also because he came from the theater, he just had this groundedness to him. He wasn't a movie star kind of person. He didn't have his big entourage. He was just Ian, and he's just supremely talented and one of the best actors I've ever seen. I've seen him on stage as well before all this happened. And I think Gandalf and Ian's just amazing. And, all my brothers, obviously, who I love, the dwarves, but there's just something about Ian. And we see your Gandalf there in the background as well. Yes. That was I did that for Sideshow. We did like a little, it's online somewhere, but we did a competition to make these characters. It was myself, John Cullen, and William Kircher, and we had to do all these designs. And there's various bombers there as well. So there's lots of that there. Very cool. Stephen, it's been an absolute pleasure. Oh, I'm sorry, I didn't. Pep, go ahead. Yes. And then I'll wrap. Super velocemente, lui è un amante del personaggio di Galadriel, però è molto, diciamo, se deve scegliere un personaggio preferito dice Gandalf, ma non solo il personaggio di Gandalf, lui esalta anche l'attore che lo interpreta, ovvero Ian McKellen, un personaggio che proprio non riflette i canoni della superstar, forse perché lui viene da un background teatrale, quindi ha sempre questo modo di fare abbastanza gentile e mai sopra le righe. È stato da lui per pranzo anche parecchie volte con la figlia, e è un grande fan di Ian McKellen, quindi di conseguenza del personaggio di Gandalf. L'ha visto anche al teatro recitare a Ian McKellen. Stephen, it's been an absolute pleasure to have you with us here this evening. Thank you so much for your time. It's been great to hear what you brought to the table, to The Hobbit, in your tremendous character of Bombur. And as a side note, we did a live show earlier this week where we rated the dwarves, our favorite out of the 13, based on the Hobbit. And you were one of the top dwarves. You were a big favorite, so a big success there. But it's great to hear firsthand what that experience was like for you. So thank you so much. You mentioned you love food, you like wine. We happen to have both here in Italy. So if you'd like to. I'm dying to go to Italy. That's one of the reasons for the food. To eat proper Italian food. I can't wait. I can cook it, and I've got a great mother-in-law that makes some good Parmigiana. So of course you do. You are always welcome to join us in beautiful Naples, Italy, right here on the Amalfi Coast. We will make it happen. Oh, I'd love to. Thank you so much. Thank you, Stephen. Bye-bye. Take care. Bye. Best of luck. You see that you can cook. Ok. Anyway, ragazzi, allora,
E niente, è andata anche questa sera. Mi ha fatto veramente piacere intervistare insieme a Kelly e a Pep un nano nerd, a Mhm. tutti gli effetti. Ragazzi, cioè, è un nerd esattamente come la maggior parte di noi. È stato bellissimo curiosare anche nella sua stanza. Io ero incantato dal suo background. It da quello looks che kind of aveva like yours. I mean, he had the. Yeah, exactly. Apparecchia, sì, Ah, esatto, yeah. ha la stessa cosa che ho anche io, però lui ce l'ha più grande, Yeah. lui ce l'ha più grande. E nulla, fa piacere ragazzi, perché queste interviste permettono anche di entrare un po' più nell'umanità di questi attori, cioè un po' nella loro vita privata, no? Capire anche che tipo di persone sono, quindi è stata veramente una cosa molto interessante e molto affascinante. E bellissima anche questa cosa che ci ha detto con Ian McKellen, che è andato a mangiare da lui con la figlia più e più volte. Speriamo prima o poi di avere anche noi Ian McKellen qui a mangiare, a cenare con noi. E allora, io ringrazio Pep, come sempre hai fatto un lavorone. Io non posso che veramente mandarti un abbraccio virtuale, perché lui è stato molto lungo, quindi Yes. ad esempio ci sono cose come la scena delle uova, ho visto lì un commento, però queste cose penso che si capiscono. Pep, non ti preoccupare che anzi hai fatto cioè, un lavoro migliore del tuo non si può fare, anche perché andare a tradurre parola per parola non sarebbe nemmeno il caso, quindi non ti preoccupare assolutamente. No, l'importante è capire. Ci vorrebbe lo stesso tempo che ha speso lui, ma esatto. No, ma qui in un'altra lingua. Pep, l'importante è comprendere quantomeno i concetti generali, e tu già approfondisci molto di più rispetto al semplice concetto generale, quindi va benissimo così, anche perché chi appunto non magari capisce bene l'inglese, tu lo aiuti a capire quello che si sta dicendo, mentre chi capisce l'inglese capisce da solo quello che si sta dicendo, quindi non ti preoccupare assolutamente. Posso dire una cosa? Certo. Sì. Volevo sottolineare lo spessore del personaggio. Non è un attorino, come molti. No, assolutamente no. Quando non vorrei fare questa precisazione, perché voi ragazzi state facendo un lavoro tremendo qui su YouTube, specialmente per la community italiana, grazie a Kelly. Quindi sentire a volte i nostri ospiti essere denigrati non è bellissimo, però purtroppo si dice quando non si arriva all'uva, no? No, ma infatti prima è comparso un commento che non ho compreso. È l'unico commento che mi ha lasciato un attimo, in cui una persona diceva vergognati. Addirittura in inglese. Io poi ho visto che tu l'hai cancellato. Sì, ma non l'ho capito proprio. Cioè, pur volendo fare una critica al film, non era una critica al film. Infatti non ho compreso quello che questa persona voleva dire. Cioè, seppur non ti è piaciuto il film, di cosa dovrebbe vergognarsi l'attore? Come se la colpa, se non ti è piaciuto il film, fosse la sua. Cioè, non ho capito proprio il commento. Io di solito non è che sono il tipo che va a cancellare i commenti critici. Cioè, la critica ci può stare, un commento che magari costruttivo, critico costruttivo, uno lo accetta, ovviamente. Anzi, però, qual è il senso di scrivere vergogna? Diceva, per cosa esattamente? No, non l'ho capito, però vabbè. Ma Pep, allora, penso che ormai... forse non so quanta esperienza tu hai del mondo del web, però questo è il mondo del web, questo è il mondo di YouTube. Pochissimo, e non ho velleità da youtuber, quindi non mi interessa, però a volte diciamo dispiace, no? Uno fa tanto, però ma non ti preoccupare proprio, Pep, a voglia che ci sono abituato, cioè, infatti per me io ho cercato di comprendere il suo commento, poi vabbè, fa niente, si va avanti ragazzi, ma qual è il problema? Comunque, vengo a leggere qualche commento e poi ci salutiamo. Grandi ragazzi, veramente un grazie a Kelly, Frank e Pep, soprattutto loro due, per la traduzione. Questa intervista rappresenta delle vere perle. Grazie ragazzi, vi ripeto, ci stiamo impegnando tanto, lei e Kelly soprattutto si sta impegnando tantissimo per portarvi quanti più personaggi possibili, quanti più attori, attrici, tecnici possibili provenienti dalle due trilogie. Fra l'altro lei mi ha chiesto anche se fosse possibile avviare anche un progetto di interviste parallelo, non solo con gli artisti delle due trilogie, ma anche in generale da artisti del mondo del cinema, cosa che probabilmente faremo più avanti, molto più in là, sull'altro canale, sul canale Cine Frank. Quindi lei veramente ci sta mettendo di tutto, veramente si sta impegnando tantissimo, quindi mi fa piacere che comunque voi stiate apprezzando queste interviste, anche perché non per ribadire o per darci una pacca sulla spalla, come diceva prima Pep,
non ci sono cose simili su YouTube Italia, cioè se voi cercate YouTube Italia, a interviste come queste non ce ne sono. Quindi a me fa piacere portarvi magari un contenuto difficile, perché è pur sempre un contenuto difficile, perché è totalmente in inglese. Fra l'altro l'inglese degli attori neozelandesi non è certamente l'inglese a cui noi siamo abituati studiando, ascoltando, guardando le serie, però io credo che possa essere comunque un contenuto veramente valido, proprio perché è fra l'altro specifico della nostra passione, cioè sono attori e attrici specifici che hanno recitato nelle trilogie che noi tanto amiamo, quindi come dire, un contenuto migliore di questo io non saprei effettivamente cos'altro portarvi. E qualche news sul prossimo ospite si può avere? No, perché ci sta lavorando, non vi preoccupate che ci sta lavorando. Comunque noi continueremo così, ragazzi, non vi preoccupate, al di là poi che possano arrivare commenti positivi, negativi, a noi non ci interessa, noi continuiamo a fare quello che ci piace fare. Ovviamente, come avete notato, abbiamo cercato di migliorare il format il più possibile utilizzando i vostri feedback. Siamo partiti inizialmente che veramente non sapevamo come gestire la cosa, se poi tradurre in inglese, tradurre in italiano, come volevamo fare una sorta di sottotitoli. Abbiamo capito come gestire il meglio ovviamente la serata, l'intervista, e siamo arrivati a un punto tale che mi sembra che stasera sia stata la live più scorrevole di tutte, anche perché appunto è venuto Pep in nostro soccorso, che già ho visto ha preso alla grande la mano rispetto anche alla volta scorsa, quindi direi che come format possiamo considerarlo già rodato, cioè già ci siamo abituati, già abbiamo capito come affrontare le varie interviste. Questo ci servirà, sarà molto utile, ragazzi, appunto per costruire quel curriculum che vi dicevo, vi abbiamo detto fin dall'inizio. Noi tramite queste interviste, noi stiamo costruendo un curriculum per il canale che potremo utilizzare per invitare personaggi di maggior spessore, sempre più importanti, sempre più in alto. È questo che noi abbiamo, per questo noi abbiamo iniziato lentamente dal basso, così da costruire tutta un vero e proprio curriculum di questo canale che noi possiamo sfruttare per salire sempre più in alto. Quindi piano piano stiamo salendo, ragazzi, non vi preoccupate, ce la stiamo mettendo tutta. Detto questo, Pep, grazie ancora. Io spero di averti con noi anche per le prossime settimane. E ragazzi, ci sarà la live probabilmente questo venerdì sera, non è ancora sicuro, devo parlare con Paolo. Paolo tornerà a casa domani sera, e vorrei fare con lui una live questo venerdì sera, quindi potrebbe esserci la doppia live questa settimana. Non lo so, devo parlare con lui, devo rendermi conto come sta, se è tutto a posto, insomma, spero ovviamente che abbia fatto un bel viaggio. Gli parlerò, non ci sentiamo da qualche giorno, quindi vedrò un po' in che condizioni è tornato a casa, e dopodiché ci organizzeremo magari per questo venerdì, altrimenti ci vediamo direttamente la settimana prossima. Ovviamente usciranno 2 video questa settimana, quindi uno domani e uno domenica, e leggiamo qualche altro commento. Se posso dare un suggerimento col tempo, con calma, se possibile domani si potrebbero inserire pure dei sottotitoli nella registrazione della serata, non durante la live. Nella registrazione della serata, che intendi? Nel video successivo è quello che noi abbiamo fatto, ad esempio, con una intervista che abbiamo registrato privatamente, e Kelly andrà a trascrivere i sottotitoli, quindi voi avrete l'intervista come un video ma con i sottotitoli. Però questa cosa dei sottotitoli la riteniamo più adatta per i video, le interviste registrate piuttosto che quelle live, dove in realtà fa piacere a noi avere la traduzione contemporanea all'intervista, per permettervi anche di interagire con l'ospite. Infatti comunque cerchiamo di prendere alcune delle domande che fate in modo tale da girarle al nostro ospite. Poi complimenti ragazzi, vi ringraziamo, grazie Andrea, ormai siete rodatissimi, il livello di stamina di volta in volta bravissimi. Vi ringraziamo ragazzi, questi feedback sono importanti per noi, proprio perché capiamo che stiamo andando comunque nella direzione giusta. Va bene ragazzi, sì, qualcuno c'era, l'ultima cosa, qualcuno ha parlato di un raduno. Sì, Davide, allora vi anticipo qualcosa, potrebbero esserci addirittura 2 raduni a inizio dell'anno prossimo. Il primo raduno potrebbe arrivare a metà gennaio nei pressi, in Emilia-Romagna, nei pressi di Parma. Si sta organizzando una sorta di raduno presso un agriturismo, dove potrebbe esserci anche Nicolas Gentile, dove io farò una specie di convegno, dove parlerò di Tolkien, ovviamente. Sarà una
una giornata a tema Tolkien nei pressi di questo agriturismo, dove essenzialmente mi hanno invitato e io ho cercato di controproporre un vero e proprio raduno. Ho voluto approfittare della cosa e quindi potrebbe esserci una cosa del genere. Vi dico già, no, a Roma no, purtroppo al momento no a Roma, ma vicino Parma, quindi in Emilia-Romagna. Dovrebbe essere a metà gennaio. Poi vi darò ovviamente i dettagli nello specifico quando, dove e come funzionerà il tutto. Però sarà, da quello che si sta organizzando, sarà veramente una bellissima giornata. Quindi io ci tengo a dirvelo già da adesso. E poi ci sarà quello sarà più un convegno vero e proprio che un raduno a febbraio o marzo, dove ci saremo in realtà io e Paolo. Quindi andremo vicino Varese e parleremo sempre di Tolkien, e in modo particolare, da quello che si è organizzato, quello che si è detto fino ad ora con gli organizzatori di questo convegno, si parlerà della traduzione, delle due traduzioni, Fatica e Alleata. Quindi ne faremo un approfondimento, sia io che Paolo, lo faremo insieme in merito a questo argomento. In quel caso però saremo vicino Varese, quindi ancora più a nord. Quindi per ora questi sono i due raduni slash convegni a cui dovrei io partecipare personalmente, e che mi piacerebbe appunto sfruttarli, utilizzarli proprio per creare una sorta di raduno Valinor, che poi fino adesso non abbiamo fatto nel vero senso della parola, nel senso con alcuni di voi li ho incontrati nelle varie fiere, ma dei veri e propri raduni non ce ne sono stati, quindi potrebbe essere finalmente arrivata l'occasione. Ci dà più sì, ragazzi, ovviamente sì. No, faremo delle live apposite dove vi parlerò di come organizzare il tutto, comunque vi terrò aggiornati costantemente. Non appena poi avrò le determinate conferme dai vari organizzatori, io vi darò proprio i dettagli e inizierò a pubblicizzarli ovviamente sui vari canali, insomma. Quindi rimanete aggiornati, rimanete in ascolto più che altro. Va bene, noi quindi ci vediamo questi giorni, usciranno 2 video, entro domenica. Venerdì non è ancora sicuro, potrebbe esserci la live con Paolo, dipende come è tornato Paolo, e poi lunedì prossimo si tornerà con lettura e commento del Silmarillion, proprio perché è tornato Paolo, quindi lettura e commento del Silmarillion su Twitch torna il 5 dicembre. Ragazzi, vi mandiamo un bacione, un saluto, un abbraccio, ringrazio ancora Pep, ci vediamo magari la settimana prossima, comunque uno dei prossimi martedì, e nulla, Kelly, andiamo? Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, buonanotte.